Acharya Statara Sadashishi Madhavai Charnada Vindabhaktivedanta Swami Shivakani Padaki Ananta Kodi Vaishnava Vindaki Nama Acharya Shiva Haridas Thakur Ki Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamukunda Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Mayapur Navadipam Ki Jagannath Dham Ki Gangamai Ki Jamunamai Ki Bhakti Ki Tulsi Mahani Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Nitai Gaura Prem Slava Sabrav Simsa Slava Sabrav Simsa Slava Sabrav Simsa Slava Shishi Guru Ishi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Okay, Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 26, Text 30. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 26, текст 30. Translation. Read the verse. Just on the screen. Атха чаяствихава атма самбхавина сваям атхамо джанма тапо видья ачара варна шрама вато варьясо набаху маньятаса мритакам эвам ритвам кшара кардаме нирае вакшира нипатито дуранта ятанта хьяшнуте. Перевод. Низкий порочный человек, который мнит себя великим и не оказывает должного почтения тем, кто выше его по происхождению, аскетичности, образованности, благонравию, или кто занимает более высокое положение в системе варн и ашрамов, еще при жизни становится подобен мертвецу, а после смерти падает вниз головой в ад Кшара Кардама. Там слуги Ямараджа хватают его и подвергают страшным истязаниям. Комментарий. Никто не должен взращивать в себе гордыню. Нужно с уважением относиться к каждому, кто выше нас по происхождению, образованности,
кто обладает более возвышенными качествами или занимает более высокое положение в системе варн и ашрамов. Если же человек движим гордыней и не оказывает почтения достойным людям, он обрекает себя на муки в аду Кшара-Кардама. Перевод стиха. Низкий порочный человек, который мнит себя великим и не оказывает должного почтения тем, кто выше его по происхождению, аскетичности, образованности, благонравию, или кто занимает более высокое положение в системе варны ашрамов, еще при жизни становится подобен мертвецу, а после смерти падает вниз головой в ад Кшара-Кардама. Там слуги Ямараджа хватают его и подвергают страшным истязаниям. So here we're listening to the different kinds of hellish punishments for various kinds of sinful activities. В этой главе мы слушаем рассказ о различных наказаниях за разные виды греховной деятельности. So this verse in particular is describing punishment for being falsely proud. И вот этот стих описывает наказание за то, когда человек имеет ложную гордость, гордится. This is very common fault in the material world. В материальном мире это очень частый недостаток. And because of that, people often mistreat each other very badly. И из-за этого люди очень часто mistreat each other very badly. Очень часто люди плохо относятся друг к другу. And act badly with one another, huh? Действуют очень плохо по отношению друг к другу. The tendency to want to have respect and position is a symptom of mode of passion. И вот эта склонность желать почтения в свой адрес относится к гуне благости, гуне страсти, извиняюсь. And because of that, people, they don't care for others. И из-за этого люди, им нет дела до других. They don't consider the position or difficulties of other persons. Они не учитывают ситуацию или какие-то трудности, в которых находится другой человек. As long as they themselves can be comfortable, they can be respected, then they don't care about others. До тех пор, пока у них все хорошо и их самих уважают, им нет дела до других. So in this way they may cause suffering and difficulty for others. И из-за этого они могут становиться причиной страданий и трудностей для других. So therefore they have to suffer a karmic reaction. И поэтому они должны страдать от кармических реакций. After this body in a hellish condition, and then again in next life they may have to suffer as well. Они получают тело, чтобы страдать в адских условиях, и также страдания в следующей жизни. Yeah, after leaving this body, they go into in a subtle form, in a subtle body, go into hellish condition. Оставляя свое нынешнее тело, они в тонком теле отправляются в адские условия. And then again get another body and suffer further. И затем получают новое тело и страдают там также. Generally, they're going to the abode of Yamaraj in a subtle body. В обитель Ямараджа обычно попадают в тонком теле. And there they get the various kinds of punishment, and that prepares them for the next body. И там они проходят через различные наказания, и это является подготовкой к следующему телу. So we see in Vaishnavism there is a lot of stress put on humility. Можно заметить, что в традиции вайшнавизма очень сильно подчеркивается смирение. Trinada Vishnuchena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari.
that one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Нужно повторять святые имена Господа в смиренном состоянии ума, Thinking oneself lower than the straw in the street. считая себя ниже травы, лежащей на дороге. One should be more tolerant than a tree. Нужно быть более терпеливым, чем дерево. Devoid of all sense of false prestige. Избегать чувства ложного престижа. And ready to offer all respects to others. И быть готовым оказать полное почтение другим. In such a state of mind, one could chant the holy name of the Lord constantly. В таком состоянии ума человек может воспевать святые имена Господа постоянно. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one should string this verse on the thread of the holy name and wear it around his neck. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что нужно нанизать этот стих, как бусы, на нить святого имени и носить на своей шее. So that means it's one of the most important verses for devotees. Означает, что это один из самых важных стихов для преданных. Maybe even the most important one. Может быть, даже самый важный. After the chanting of Hare Krishna, then this is the most important instruction. После воспевания Харе Кришна это наставление является самым важным. Lower than the straw in the street. Everyone walks on the straw. Ниже, чем трава на дороге. Все ходят по траве. But the straw is not complaining. Но трава, она не жалуется. Similarly, more tolerant than a tree. И точно подобно же этому более терпеливым, чем дерево. People, they cut the tree, they maybe write things with their knife on the tree. Люди могут или срубить, или порезать дерево, или что-то ножом на нем написать. A tree is tolerating all kinds of weather conditions. Дерево также терпит все погодные условия. Scorching heat, freezing cold. Сильный жар или сильный холод, мороз. Heavy rain. Тяжелые, сильные дожди. But does not complain. Но оно не жалуется. So these are examples to show how tolerant a devotee should be. Это пример, показывающий, насколько терпелив должен быть преданный. Also, devotee should not expect respect and honor. И также преданный не должен ожидать почтения или уважения в свой адрес. But is always ready to serve other devotees, to glorify and praise other devotees. Но он всегда готов служить другим преданным, прославлять их и возносить им молитвы. So this humility then is a very important characteristic for a devotee. Итак, смирение является очень важной чертой характера для преданных. And if a devotee is humble, then he can easily live in the association of other devotees. Если преданный смиренен, он может очень легко жить в обществе преданных. He can easily tolerate all kinds of difficulties. Он может легко сносить любые трудности. In the material world, there are always different kinds of difficulties that arise. В материальном мире постоянно возникают какие-то разнообразные сложности или трудности. So a proud materialist, he may become agitated or angry because of difficulties in the material life. И гордые материалисты, они как бы возбуждаются или гневаются, сталкиваясь с такими трудностями в жизни. But the humble devotee, he understands this is the nature of material world. Но смиренный преданный, он понимает, что такова природа материального мира. There is no use to get too agitated by difficult conditions. И нет смысла слишком сильно беспокоиться о каких-то трудных условиях. We have to tolerate. Мы должны терпеть. And take shelter of Krishna. И принимать прибежище у Кришны. The example is shown by Queen Kunti. Пример показывает нам царица Кунти. How the Pandavas, not only Kunti, but the Pandavas also. И также Пандавы. They were in great difficulty in exile. Они, находясь в изгнании, проходили через очень суровые трудности, испытания. They were accustomed to comfortable life as kings. Они привыкли к роскошной, комфортной жизни, будучи царями. Of course, they had good training as in their childhood and youth. Но, конечно же, они в своей молодости прошли через хорошее, через обучение in the Gurukul. в Гурукуле.
But as kings, naturally, they had a lot of comforts. Но как цари, естественным образом, у них было достаточно комфорта. But then they were exiled. Но затем они были отправлены в ссылку. So they had to live in a very difficult conditions in the forest, very austere И conditions. должны были жить в очень сложных и аскетичных условиях в лесу. But they were great devotees. They tolerated all the difficulties. Но будучи великими преданными, они терпели все эти трудности. And Krishna helped them. И Кришна помог им. And they were able to cross over all obstacles. И они были способны пересечь все эти препятствия. As Krishna says in the Bhagavad Gita, Mat chitta sarva durgani mat prasada tarishyasi. If you become conscious of me, you can cross over all the obstacles of material life by my grace. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, если ты будешь осознавать меня, то по моей милости ты преодолеешь все препятствия материальной жизни. But if you act out of false ego, not hearing me, you will be lost. Но если ты будешь действовать, основываясь на ложном эго, не будешь меня слушать, то ты потеряешь себя. You become bewildered by the material energy. Материальная энергия собьет тебя с толку. But if you're Krishna conscious, then even the most difficult kind of circumstance, it can be crossed over by Krishna's grace and the intelligence that Krishna gives one. Но если ты будешь в сознании Кришны, то даже самые суровые испытания ты преодолеешь по милости Кришны и благодаря разуму, который Кришна даст. Because the devotee is not identifying the body as the self. Поскольку преданный не отождествляет тело с самим собой. He understands he is spirit soul. Он понимает, что он духовная душа. And the spirit soul, it cannot be cut by any weapon or it can't be burned by fire. А духовную душу нельзя убить или разрубить никаким оружием и нельзя сжечь никаким огнем. The spirit soul is ever existing. Она всегда существующая. And therefore will cross through all material conditions. И поэтому она преодолеет все материальные условия. The material conditions, they're always changing. Материальные условия меняются всегда. Of course, we try to adjust things as favorably as possible. Конечно, мы пытаемся как-то приспособить вещи, чтобы они были наиболее благоприятными. Krishna gives intelligence how to adjust one's activities and the material energy around one. Кришна дает разум, как приспособить нашу деятельность к материальной энергии, которая окружает нас. You see, how to use the material energy in a way that is spiritually uplifting. И как использовать материальную энергию таким образом, чтобы она способствовала духовному возвышению. Of course, the materialist, he is trying to lord it over material energy and squeeze some enjoyment out of the material energy. Конечно, материалисты, они пытаются превзойти, победить материальную энергию и выжать из нее какие-то материальные наслаждения. And sometimes they may become frustrated and angry because of that. И иногда из-за этого они разочаровываются и гневаются. The devotee also, he is manipulating material energy, but he's using it in the service of Krishna. Преданные также, преданный манипулирует материальной энергией, но он использует ее для служения Кришне. He sees it as one of Krishna's energies. Он видит ее как одну из энергий Кришны. Therefore, it has to be also utilized carefully. Поэтому с ней нужно обходиться или использовать ее также осторожно. Then one can get more favorable result from one's connection with the material energy. Чтобы получить более благотворный, благоприятный результат от своей связи, от своего контакта с материальной энергией. Not to be bewildered by the material energy. А не быть сбитым с толку материальной энергии. But rather to keep one's consciousness focused on Krishna. Но напротив, сознание должно быть сосредоточенным на Кришне. That's the most important activity to be Krishna conscious. Это самый важный вид деятельности, самая важная деятельность быть в сознании Кришны. So then, the energies which surround us, we can see them as Krishna's energy and use them in a positive way in Krishna consciousness. И тогда материю или энергии, которые окружают нас, мы видим как энергии Кришны, и мы используем их позитивно в сознании Кришны. So the Pandavas, they saw how to do that when they were in the forest. И пандавы знали, понимали, как сделать это, когда они находились в лесу. And when they got in very difficult condition, then they would just
take shelter of Krishna. А когда они попадали в совсем уж сложные ситуации, они просто принимали прибежище у Кришны. And Krishna manifested himself to them, he helped them. И Кришна проявлялся перед ними и помогал им. Later on, when they were victorious in Kurukshetra battle and they became emperor, Yudhishthira became emperor, then again they were living in opulent condition. И позже, когда они одержали победу в битве на Курукшетре, и Махарадж Юдхиштира стал императором, они опять стали жить в комфортных условиях. And Krishna, he stayed with them after the battle to help with coronation of Yudhishthira and the performance of various rituals. И Кришна остался с ними после битвы, он помогал, принимал участие в коронации Юдхиштиры и помогал провести ритуалы. And then he wanted to go back to Dwarka to be with his family members. И затем он решил вернуться обратно в Дварку, чтобы вернуться к членам своей семьи. And Queen Kunti was praying, please stay longer because, you know, we really want to have your association. И царица Кунти, она стала просить Кришну, пожалуйста, останься подольше, поскольку мы очень хотим иметь твое общение, быть с тобой. And she even expressed, I wish the difficulties would happen again. И она даже выражала свои мысли, так говоря, что я хочу, чтобы эти трудности приходили снова и снова. Because this would cause us to remember you more intensely, remember you again and again. Это было причиной того, что мы снова и снова вспоминали и обращались к тебе. Because remembering you is the only means to cross over the ocean of birth and death. Поскольку помнить о тебе – это единственный способ, как можно преодолеть океан рождения и смерти. So difficulties they can be opportunity to intensify our dependence on Krishna. И таким образом трудности могут являться возможностью, результатом которой является, что наше памятование о Кришне, оно усиливается. Of course, a devotee doesn't deliberately seek out difficulties. Конечно, это не означает, что преданный так откровенно ищет трудностей. The devotee is just concerned to execute his prescribed duties, his service. Преданный озабочен только тем, чтобы выполнять свои предписанные обязанности. And if the service can be performed smoothly and efficiently, then so much the better. Если преданное служение выполняется легко и гладко и эффективно, то это даже лучше. Devotee likes to be productive in his service. Преданный хочет быть продуктивным, эффективным в своем служении. To offer the best possible result to Krishna. Предлагая Кришне наиболее лучшие результаты. But then there are always going to be some kinds of difficulties in this material world. Но всегда в этом мире происходят какие-то трудности. So the devotee just uses the intelligence that Krishna gives him to adjust the situation and go on with his service. И преданный тогда использует разум, как это применить в служении Кришне, и продолжает свое служение. And sometimes he gets very good result. И иногда он получает очень хороший результат. But he doesn't become proud that I'm very intelligent, I have accomplished so much. Но он не гордится, думая, что я такой разумный, я так много сделал. Rather, he gives credit to Krishna, to Krishna's devotees. Напротив, он отдает заслугу Кришне и преданным Кришне. If I was able to accomplish something, it's because Krishna gave the intelligence, my Gurudev gave me the good instruction. Я был способен сделать что-то, потому что Кришна дал мне разум, и потому что мой Гурудев дал мне наставление. And by their mercy, I've been able to accomplish something. И по их милости я был способен сделать что-то. Of course, if a devotee gets in a difficulty, he also doesn't blame Krishna. Конечно же, если преданный попадает в какие-то трудности, то и тогда он не обвиняет Кришну. He thinks, actually, I deserve worse situation. Он думает, что на самом деле я заслужил еще более худшей ситуации. But Krishna has reduced the difficulty because I'm chanting Hare Krishna. Но Кришна уменьшил эти трудности, эти сложности, поскольку я воспеваю Харе Кришна. When Prabhupada had a heart attack in 1967,
Когда у Шрилы Прабхупады был сердечный приступ, это было в 67 году, he went back to India, I think, for 10 months or он so. вернулся в Индию на 10 месяцев. But he said, actually, he said, I should have died. Он говорил, на самом деле я должен был умереть. But Krishna has saved me Но Кришна спас меня, because I have some service to do, поскольку я должен сделать определенное служение, to make this movement stronger сделать это движение сильным before I leave. до своего ухода. So he took it that I should have got stronger punishment. He expressed, I should have got stronger И punishment. Шрила Прабхупада говорил, что я должен был получить более тяжкое наказание. So we see humility. Так мы можем видеть смирение Прабхупады. He didn't think himself to be a very great or pure personality. Rather, he thought, I deserve some punishment. He thought. Он не думал о себе как о какой-то великой или очень чистой личности. Напротив, он говорил, что я заслужил какое-то наказание. I remember once hearing Prabhupada say, I have no qualification. Я помню, как однажды Шрила Прабхупада сказал, у меня нет никакой квалификации. My only qualification is I tried to follow the order of my spiritual master. Моя единственная квалификация заключается в том, что я пытаюсь выполнить приказ своего духовного учителя. Of course, that is in itself that is a great qualification. Конечно же, только это само по себе это уже означает великую или квалификацию. There's a nice example in the pastimes of Lord Chaitanya. Есть один очень хороший пример в играх Господа Чайтаньи. That once Lord Chaitanya was in Sri Rangam. Однажды Господь Чайтанья пришел в Шри Рангам. And he went to Ranganath temple. Он зашел в храм Ранганатха. And there he saw one Brahmin. И там он увидел одного брамана, Who couldn't read properly. который не мог должным образом читать. But he was trying to read the Bhagavad Gita. Но он пытался читать Бхагавад-гиту. Other Brahmanas were making fun of him. А другие браманы над ним смеялись. But Lord Chaitanya looked, he saw this Brahmana crying. He's reading the Gita, he's crying. Но Господь Чайтанья посмотрел на него, и он видел, как браман плачет, читая Бхагавад-гиту. And he asked him, why are you crying, Brahman? И он спросил его, дорогой браман, почему ты плачешь? And he said, the Brahman said, my spiritual master told me to read Bhagavad Gita every day. И он сказал, мой духовный учитель сказал мне читать Бхагавад-гиту каждый день. But I cannot read properly. Но я не могу должным образом читать. But I'm trying to do Но it. я пытаюсь, все-таки я пытаюсь это делать. And, you know, in my mind I see Krishna on the chariot with Arjuna. И в своем уме я вижу Кришну, находящегося на колеснице вместе с Арджуной. And therefore tears come to my eyes. И поэтому слезы появляются у меня на глазах. So Lord Chaitanya embraced him. И Господь Чайтанья обнял его He said, you're a real devotee. и сказал, ты настоящий преданный. You have understood the real essence of the Bhagavad Ты Gita. понял истинную суть Бхагавад-гиты. You know, that one should try to carry out the order of one's guru. То есть человек должен пытаться выполнить наставление, приказ своего гуру. Even it's difficult, Даже если это сложно. even if he's not so qualified, Даже если он не так уж квалифицирован. still it's a sincerity, you know, with which he tries to carry out the order that's important. Со всей своей искренностью нужно пытаться выполнить наставление гуру. Это важно. And Krishna can give him the intelligence. И Кришна может дать тогда ему разум. Isn't it? Krishnadas Kaviraj also, you know, he said, I have no qualification to write a Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами также говорит, что у меня нет квалификации писать Чайтанья Чаритамрита. But by the power of the Panchatattva, the blind man can see the stars in the sky, and the lame man can cross over the mountain. Но благодаря могуществу, благодаря силе, которую дает Панчататтва, слепой может увидеть звезды в небе, а хромой может перейти через горы. You see. So this is, you know, how the devotee's position. He is very humble. Это то, в какое положение, позицию, в какую ставит себя преданный. Он очень смиренен.
but at the same time, he's proud of Krishna. He's proud of his guru. He's proud of the Vaishnavas. Но в то же время он гордится Кришной, он гордится своим гуру и он гордится вайшнавами. And he tries his best to help them and serve them. И он изо всех сил пытается помогать им и служить им. And they give him intelligence and strength. И они дают ему силу и разум. In this way, many devotees have accomplished wonderful tasks. И таким образом мы можем видеть, что многие преданные, они выполняют какие-то очень серьезные задачи. From a humble position, they get empowerment. Находясь вот из этого смиренного положения, они получают полномочия. But if someone thinking, I'm very great, I'm very wonderful, Но если кто-то думает, я такой великий, я такой замечательный, he is in illusion. он находится в иллюзии. He's creating disturbance for himself and others. Он создает беспокойство для себя и для других. So devotees have to be careful about this. И преданные должны быть осторожны с этим. In the third canto of the Bhagavatam, Kapila Dev, he explains how sometimes devotees may be influenced by the modes of nature. В третьей песне Бхагаватам Капиладев говорит, как преданные иногда попадают под влияние гун природы. He says, if a devotee is influenced by the mode of ignorance, then he starts to think, I'm the best devotee. Он говорит, что если преданный попадает под влияние гуна невежества, он начинает думать, я самый лучший преданный. I'm doing so much service. Я делаю так много служения. Other devotees, they're not doing much service. А другие преданные не делают много служения. And in this way he becomes proud. И вот так он начинает гордиться. And also he can become envious of other devotees. И он также может начать завидовать другим преданным. Or easily become angry with them, agitated. И даже гневаться, злиться на них. So this is, Kapila Dev says, it's a separatist mentality. И Капиладев называет это умонастроение сепаратиста. He's not in a harmonious mood of humble service to Krishna, cooperation with other devotees. Он не находится в умонастроении как сотрудничества и смиренного служения по отношению к преданным и Кришне. Rather, he causes a disharmony among the devotees. Напротив, он создает дисгармонию среди преданных. Maybe some arguments. Может, начинает спорить. Even some fight. Или даже, драться. Sometimes we might even have seen it, isn't it? Иногда даже такое можно увидеть, драку. Rare, but we've seen. Редко, но мы видели. So we don't want to see that among devotees. Мы такого видеть среди преданных не хотим. We want to see devotees able to cooperate with one another and in this way, help one another to serve Krishna. Мы хотим видеть, что преданные способны сотрудничать друг с другом, помогать друг другу и так служить Кришне. And Kapil Dev says if a devotee is influenced by passion, then a tendency he wants to become famous or he wants to become wealthy through the performance of devotional service. И Капиладев говорит, что если преданный находится под влиянием страсти, то тогда он хочет стать известным или богатым через посредство преданного служения. So again, this is separatist mentality. И это опять-таки умонастроение сепаратиста. And cause disturbance in a society of devotees. И это причиняет беспокойство в обществе преданных. The better if a devotee is strongly influenced by mode of goodness. Лучше, когда преданный находится под сильным влиянием гуны благости. Then he likes to be very careful how he behaves. Тогда он ведет, ему нравится быть очень осторожным относительно своего поведения. To lead a regulated life. Он ведет размеренную, упорядоченную жизнь. Endeavors to control his mind and senses. Он прилагает усилия в том, чтобы контролировать свои ум и чувства. Follow all the different aspects, rules and regulations of devotional service. Различным правилам и различным принципам преданного служения. Of course, he says that symptom of such devotee in goodness is that his motivation, especially, is that to make spiritual advancement. И признаком такого преданного является то, что его настроением, его мотивом является это духовный прогресс. Он хочет прогрессировать.
But that in itself is also a kind of, we can say, selfish desire. Но вот этот мотив сам по себе также мы можем назвать эгоистичным желанием. But still, it's a good egotistical desire. Но все-таки это хорошее эгоистичное желание. You see, because it's much better than, thinking you're better than everybody else or trying to become famous. Это гораздо лучше, чем считать себя лучше всех остальных или пытаться стать известным. It's positive. Это позитивно. It's not the highest level of Krishna consciousness. Но это не высший уровень сознания Кришны. Higher level of Krishna consciousness, devotee is not even concerned about his own advancement. Более высокий уровень сознания Кришны — это когда преданный даже не озабочен своим собственным прогрессом. He just absorbed in chanting and devotional service. Он просто погружен в воспевание и преданное служение. Because he has confidence that anyway, spiritual advancement will automatically be there. Поскольку он понимает, что духовный прогресс будет автоматически. Just like example of the gopis. Как, например, гопи. Krishna, when he had a headache, когда у Кришны болела голова, he asked Narada, bring the dust of the feet of my devotee. I want to put on my head. Кришна попросил Нараду, пожалуйста, принеси пыль со стоп моих преданных. Я хочу поместить ее себе на голову. Narada asked the different devotees, and they said, no. This will be offense if dust of our feet touches Krishna's head. We have to go to hell. И Нарада стал спрашивать разных преданных, но все они говорили: нет, мы так не можем. Если пыль с наших стоп попадет на голову Кришны, тогда мы пойдем в ад. Это оскорбление. But when Narada asked the gopis, they said, yeah, no problem. Take as much dust you want. Но когда Нарада спросил гопи, они сказали: да нет проблем, бери пыли сколько хочешь. You see, we don't mind if we have to go to hell, as long as Krishna's headache is cured. Мы не возражаем о том, чтобы пойти в ад, лишь бы у Кришны прошла головная боль. So this was their mood. That they didn't worry what happened to them. They just wanted to please Krishna. Таково их настроение. Они не заботятся о том, что будет с ними. Они хотят лишь доставить радость Кришне. They didn't. Just like also those cowherd boys, when Krishna went into Agasura's mouth. И так же, как Кришна и мальчики-пастушки, когда они входили в пасть Акхасуры, Well, Krishna went first. Кришна зашел первым. Не так. No, the cowherd boys. Мальчики-пастушки зашли первыми. But they weren't worried. They thought, Krishna will protect us. Но они совершенно были беззаботны. Они понимали, что Кришна нас защитит. So this is the mood of the devotee. If just by being absorbed in Krishna's devotional service, then Krishna will protect. Krishna will take care of spiritual advancement. Таково настроение преданного. Я буду просто погружен в преданное служение, а Кришна позаботится о духовном прогрессе. Even if I don't make spiritual advancement, if Krishna is pleased, that's all right. Даже если я не буду духовно прогрессировать, если Кришна этим доволен, ну и пусть. That's the most important thing. Это самое важное. So in this way, a devotee should try to live his life in a mood of service. Таким образом, преданный должен проживать свою жизнь в настроении служения. Service to Krishna. Служение Кришне. Service to Guru. Служение Гуру. Service to the Vaishnavas. Служение Вайшнавам. Service to people in general. Служение людям, человечеству вообще. By giving them Krishna consciousness. Давая им сознание Кришны. And ready to accept any kind of, difficulty or obstacle. И будучи готовым принять любые сложности и трудности. With a firm faith that Krishna will help me to overcome any difficulty. С твердой верой в то, что Кришна поможет мне преодолеть любые трудности. So in this way, devotee, he is surrendered to Krishna. И вот так преданный предается Кришне. There's 26 good Vaishnava qualities. Есть 26 благоприятных качеств преданного. One is primary, 25 are secondary. И одно из них главное, а 25 они вторичные. So
primary quality is surrender to Krishna. И главное качество — это преданность Кришне. So, as a result of surrender to Krishna, then other qualities automatically develop. И как результат предания Кришне автоматически развиваются остальные качества. Because Krishna is the reservoir of all good qualities. Поскольку Кришна является вместилищем всех хороших качеств. So by absorbing oneself in service to Krishna, then the other qualities that they'll automatically manifest, because the devotee is associating with Krishna in that way. Итак, погружая себя в сознание Кришны, в служение Кришне, хорошие качества, они автоматически развиваются. So, this false pride then is a big obstacle. Итак, вот ложная гордость является большим препятствием. So you have to try to get free from that. И мы должны попытаться освободиться от этого. By service, by association. Посредством служения и общения. By constant chanting of the holy name. И благодаря постоянному воспеванию святого имени. This is pride is a mental disease. Гордость — это болезнь ума, ментальная болезнь. So the mind it has to be beaten. А ум нужно бить. By chanting Hare Krishna. Воспеванием Харе Кришны. So Hare Krishna. Any question? Есть ли вопросы? У меня вопрос по теме. У нас в подъезде есть мужик, который курит, весь дым у меня в квартире. У меня вот непреодолимое желание ему палец сломать. Потому что он пьяница, не понимает слов вообще. Это не по-вайшнавски как. Это у меня вопрос. Вот где граница между смирением и прощением, и вот необходимостью отстаивать свои интересы, и можно ли при отстаивании интересов физически что-нибудь сделать? Какой предназначительный? And I have a desire to go to him and to break his finger. And the question is, where is the proper balance between to be humble, forgive everything, and our own interest? Well, in this particular case, you know, devotees also have to follow the laws of the country. Ну вот насчет конкретного этого случая, преданные должны следовать законам страны. And unfortunately, smoking is permitted. Unfortunately. И, к сожалению, курение разрешено. So if you go and break his finger, you'll probably be arrested. И поэтому, если пойдешь и правда сломаешь ему палец, то, скорее всего, посадят. Арестуют. They may put you into prison. И посадят в тюрьму. And maybe you'll be in a cell with prisoner. They're also smoking. И там, скорее всего, заключенные тоже курят. So you know, let's say the choice between which is the lesser of two evils. Таким образом, приходится выбирать меньше из двух зол. Otherwise, maybe just, you know, close the window. А может быть, просто закрыть окно. Не получается. Дым туда весь идет, на 5-й этаж, и там все. Все, через дверь в квартире. No, but buy something to, you know, buy what you call those rubber things that can stop air coming under the door. Но можно сделать такие резиновые прокладочки, чтобы дым не заходил в дверь. Maybe a cheaper alternative. Может быть, это дешевле. And live peacefully. По крайней мере, все мирно. Yeah. Do something to protect. Нужно что-то сделать, чтобы защититься. After all, it's not inside your apartment. В любом случае, это, ну, как бы не в твоей квартире происходит. If it was your son or daughter or something and they're smoking all the time, it might be more difficult. Если бы это был сын или дочка, и они бы постоянно курили, тогда было бы сложнее. You know, at least it's outside your По apartment. крайней мере, он находится не в твоей квартире. You know, do something to protect us so that the smoke doesn't. I think it's not so difficult. Нужно что-то сделать, чтобы защититься, чтобы дым не проникал. Я думаю, это не очень сложно. Покупать ему сигареты с фильтром.
Yeah, of course you can give prasad, you can try И, to конечно, help the можно person become a devotee. But, you know, if they insist on it, you just protect yourself, that's all. дать ему просад, попытаться сделать его преданным, но если это он настаивает, ну тогда ничего не поделаешь. No, protect yourself. Нужно защитить себя. No. Скажите, пожалуйста, сейчас из лекции я поняла, что желание прогрессировать — это не очень хорошее желание. И в то же время у нас есть такая установка желать вернуться в духовный мир. Как это можно одно желать, другого не желать? Я прослушал, извиняюсь, вопрос. Сейчас из лекции поняла, что желание прогрессировать — это такое эгоистическое желание. И в то же время Прабхупада говорит, что мы должны желать вернуться в духовный мир, можно это сделать за одну жизнь. И как это вот совместить? Желать этого и не желать этого? From the class I understood that to make spiritual progress that is also egoistic desire, but Srila Prabhupada said we have a desire to go to spiritual world. Yes, as I said, it's okay. It's not the very topmost, but still it's a very positive desire. Да, как я сказал, это нормально. Это не высшее, но все-таки это не самое высшее, да, но это позитивное желание. And from that position one may go to the highest level. И из этого уровня можно пойти дальше, на более высокие уровни сознания Кришны. So in general it's a healthy desire. В общем, это является здоровым желанием. But we should be careful that it doesn't become a reason to mistreat other devotees. Но мы должны быть осторожны в том, чтобы это не стало причиной создания проблем для других преданных. Trying to create all the favorable condition for our own advancement. Could be we might, ignore other devotees. Когда, например, мы пытаемся создать себе все условия для духовного прогресса, это может быть причиной, что мы как бы игнорируем других преданных. Just be careful about that. Нужно просто быть осторожным в отношении этого. We can desire our own spiritual advancement, but we should also desire the spiritual advancement of others. Мы можем желать своего духовного продвижения, но также мы должны желать духовного продвижения другим. Я правильно понял? Прозвучало, что Браман из Южной Индии, он как бы плакал не из-за того, что он видел Кришну и Арджуну на одной колеснице. Ну, как в переводе, да, прозвучало. То, что он это самое видел Кришну колесничим. Сейчас, извиняюсь, еще на про явление или что? Да, объявление. Там соседи просили, Toyota 209 и Ford 177 там не могут зайти в руку. Toyota и Ford просьба убрать. Abiram Thakur says that he is crying not because Krishna was in one chariot, but Krishna was chariot driver of Arjuna. Yeah, I guess so. Да, это так. Некоторые преданные ругаются на Кришну. You mean devotees from our society, or you mean the gopis, or? Это из нашего окружения или гопи? Просто преданные читают, когда книги, допустим, которые описывают жизнь там святых, вайшнавских и еще что-то, и некоторые святые, как, допустим, очень ругались на Кришну, там божества привязывали, веревки кидали в озеро. Ну, короче, что даст даже. Not a rope on the leg of the deity and put in water. Anyway, we shouldn't imitate such devotees. Таких преданных не нужно имитировать. Мы не должны их имитировать. У меня такой вопрос.
наша задача развить сознание Кришны. Но что такое сознание Кришны и как правильно его начать развивать? So our task is develop Krishna consciousness, and the question is what is Krishna consciousness and how we should develop. That's a big topic. Это большая тема. Therefore, Prabhupada wrote so many books. Поэтому Шрила Прабхупада написал так много книг. Our acharyas wrote so many books. Наши ачарьи написали так много книг. But in short, it's to remember Krishna and not forget him. Но если вкратце, то это помнить о Кришне и не забывать о нем. And especially for us, it means constant chanting of the holy names of Krishna. И в особенности для нас это означает постоянное воспевание Харе Кришны. And to use our thoughts, words and deeds in the service of Krishna as much as possible. И использовать наши мысли, слова и дела в служении Кришне насколько больше, настолько это возможно. And in modern terms, that means to serve the Sankirtan movement of Lord Chaitanya cooperatively with other devotees. И в современном понимании это означает служить движению Санкиртаны Господа Чайтаньи в сотрудничестве с другими преданными. So thank you. Спасибо. Hare Krishna. So it's Dwadashi morning. Did you break your fast or not? No. Not yet, because 9:40, right? Yes. To 11:30 or something like that. So therefore, we're going to distribute. This is grain, right? Сейчас, поскольку вот выход из Экадыша, как раз то это из зерна, да? То вот можно выйти. Дмитрий, вы можете даже Махараджу пожертвовать. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Большое всем спасибо.